Good morning. Abazadde. Abazadde b'abaana bankuba kyeyo. Abazadde mu contributinze kyamaanyi nnyo ku kubeera nti abaana baffe abakuba ekyeyo baganda baffe bafuna ebizibu gye bali oba abamu okufiira ku mawanga okutuuka okufiirayo. Ngamba abazadde tunyumirwa nnyo okunenya, tunyumirwa nnyo okuba nti twanguwa wabaawo akakubye omwana wange afunye obuzibu bannaye munyambe olwo n'otandika okuvunaana buli yenna eyamutwala n'otandika okuvunaana buli omu yenna gwe kikwatako essaawa eyo naye nga gwe weerabidde gwe kennyini nnyini gwe ng'omuzadde waliwo. First of all nkunenya nti wagaana okukola n'amaanyi mu buvubuka bwo okolerere muwala wo oyo. That's one. Okolerere mutabani wo oyo aleme kutuuka agenda kugwa ku mawanga kugenda ng'azunga agenda ng'azuŋŋana okugenda okunoonya ekyokukola mukazi wattu oba musajja wattu. Kuba singa wali wamukolerera nga wakola bulungi nnyo mu buvubuka bwo n'okola n'amaanyi naawe n'obeera ng'olinawo ky'olina, omwana wo tiyandibadde mu abo abagenda bazungira mu buddu. That's one. Ogwo omusango gumu oguyina wabula toyagala agukunenyaako, toyagala n'agwogerako naye nga gwe osobola okunenya abalala. Abavuddeyo ate ne bakuyambira ku mwana gwe wazaala gw'otaawa kyakkola, kussa n'okunenya gavumenti n'abalala. Gwe emisango egigyo oginenyeza balala. Ngamba gwe omuzadde okoze kyamaanyi nnyo okubonyaabonya muwala wo oyo ali ku kyeyo oba mutabani wo. Temukoma ku ekyo, abamu mu mmwe museetinga embeera etwala abaana ne bakukusa, ne mukukusa abaana ne mubawa ba traffickers ne mutrafikinga bawala bammwe ne mubasindika mu nsi ze mumanyidde ddala nti ezo ensi. Ku lw'okuba temwagala kumanya, mweyagaliza mmwe mwekka, teri afaayo na kunoonyereza eno ensi omwana wange gy'agenda okukola. Abaffe eri mu mateeka, ensi eno erina endagaano yonna wakati waayo ne Uganda. Wabula muba ku kimu, mulowooza kimu ssente. N'oba ng'olina abaana naye nga gwe obalaba nga asset gy'oteekeddwa okukamulamu obukamuzi ssente, n'osindiikiriza omwana agende atuuke okugenda okukola obuddu, amala otuukayo ogwo omusango nagwo muguyina ogw'okuba kukusa. Amala otuukayo olwo ne mubasooka mu holding hostage. Tokomawo wano, kola nnyo osobole okuba nga otukolerera otuuse ekifaananyi kyaffe. Abaana ne basooka babeera ebweru eyo nga bali ku bunkenke. Tubeerayo nga tuli ku bunkenke lwakuba mmwe tetujja kugamba nti abazadde baffe muli ba misleaders, but you're going to turn into one because of what you do. Sinyumirwa muntu avaayo n'atandika okwolesa ennyo sitole eyankuba kyeyo bamusibidde mu kkomera, tulina abaana 25 bali Bangkok, simanyi bali gundi babasibye, era abaana bali Gwanju bakola obwamalaaya, batambula okukunnumba okugendayo nga bayambibwako abazadde baabwe. Awo ensabira ministry eya internal affairs nti buli tuba tunoonyereza ku muntu yenna oba omuntu akukusizza n'omuzadde awaabye yennyini naye asaana kuteeka munda, kubanga aba yasirika n'asooka alya ssente z'omwana n'alinda omwana amale funa buzibu, olwo n'ajja ng'akunnumba. Bannaye munyambe oyo nugundi yatwala omwana wange, kati omwana wange ali eri abonaabona. Wali ludda wange omwana oyo agenda. Nze nno ndowooza police parliament gyeyagala okukyusa, oba abamemba ba parliament abalaga nti balumirirwa nga nabo tebategereka kiki ddala kiki bategeeza, ludda ki lwe bagwako. Police eyo yandibadde nti n'omuzadde yennyini abazadde bavunaanwe ku kukukusa abaana bano, kubanga bamala obbakukusa nabo basindikiriza mu mbeera eyo ey'obuddu right from the word go, nga bo bennyini abazadde bagaanye okukola n'amaanyi okukolerera abaana abo. Abazadde batuuka okuwaggula abaana baabwe mu bufumbo ku lw'okuba yayagala ssente. Mwana wange biveeko, genda okole ozituleetere wano. Abaana ne basooka babeereyo bunnyabo nga buli ku bunkenke, n'atuuka ebweru embeera y'ekyeyo si nnyangu. Fe ababagamba tukuba kyeyo si nnyangu, ate gano ge mazima ageekwese.
tetwagala parliament esinzire ku member wa parliament atakubangako naku kyeyo ebweru agendayo bugenzi masaali nakulya sente za yuna alyoka atandika okulaga nti ye ategeera nnyo ekyeyo kyatakubangako. We are talking from the experience. Abazadde bwemba bakukyusa etteeka lijje nga n'omuzadde avunaanwa lwe bajja okudda mu normal senses zaabwe. Ekyokujjanga complaininga omwana wange ali gundi abonaabona, abaana batuuka okugenda ebweru ne batuuka okweyambula beetunde, bakazi batunga balina pressure y'amaanyi okuva ku famire okuva wane waka. Negwe omuzadde ateekomako oli wa kikula ki? Abaana mubasindiikiriza mu mbeera eyo. Omwana n'atuuka okugenda mu overstay kubanga takyasobola kuddaka. Mumutaddeko embeera olina okudda ng'olina zino buli kamu konna ne mukatunuuliza bo kitemubeesonyiwa. Omwana bw'aba atambudde n'agenda ku kyeyo, lwaki temumuwa time? Lwaki temumuwa obudde? Otunuulira omuzadde awawamukayo ng'omwana akubye essimu n'asooka ajja alage nti anoonya obuyambi bw'omwana naye ng'amaze emyezi 12 oba emyezi 6, 7, 8 okuva omwana lwe yatambula takubanko ku ssimu ya boosi we yadde okunoonya ku mwana omubuuzaako nti munnanga oli otya, wabula alinda kimu nga ne ssente omwana zaaweerezza. Omuzadde kiyinza omutwalira wiiki okakasa nti nafuna message ssente ezo nazijjayo, wabula oluzifuna ng'addukirawo azijjayo naye takola ki? Abaffe eggwanga lyaffe Uganda lyo nga lyo lyalirizeekaawo ne lisosola nti zino ssente z'abankuba kyeyo ziri haraamu, amini abaakukusibwa zo ziri haraamu, tuzijje mu zaffe tezirina kwegattamu. Lwaki nazo muzitwala ku remittances ezikomawo wano? Nazo muzikecula. Abaana baziweereza okuva mu zooni ez'enjawulo awamu n'ekyo okuva mu nsi ze tutalina na ndagaano nga zimanyikiddwa demarcated ziri awo baazanawunsinga lwatu nti eno ensi Uganda abaana abaliyo muliyo kuki ku lwammwe. Naye abaana abali eyo basigala bakola ne baweereza ssente eka mwe ne muzijjako omusolo. Bwe ziba zivaako omusolo ne be baziweereza nabo ne bazirya, lwaki ate twewunzawunza? Bwe baba bamaze okufuna obuzibu ne twefuula that we are not concerned. Twagala nnyo okwefuula ntuyaayaana, tulekaana nnyo ku social media okulaga buli omu nti ono oli yavunaanwa, and yet we are the ones to blame. Toyinza kuŋŋamba nti oli mukulu akulira central area, okiikirira central area naye nga ggwe we are not happy. Abaana bankuba kyeyo ate nammwe mwebeereremu. Si buli kakubye nti ogenda kuduma. Manya ennaku yo watambula n'ova ewammwe nga kitaawo ne maama wo baagaana okukolerera, otherwise wandibadde togenda n'okola budde obwo. Ki wandibadde weemalamu n'otuuka ku kyeyo nga gw'olaba olw'okuba weesaddaase nnyo era maama muddeyo ne mwessaamu olubeerabeera olwo nti oyagala nnyo okolerere maama wo. Muyige okwekolerera. Embeera eyo gye mwessaamu n'oyagala okolerere okugamba olivinge other people's lives and you fail to live yours. This is where you've turned to be prostitutes in Guangzhou, Bangkok and Dubai, even in Amman or in Muscat. Mugenda mwetunda. You've been forced into that kind of business. And at the end, temwina mpapula, babakwata muli overstay, babataddeko ebibonerezo ebyenjawulo. Abasajja babakozesa abebakanammwe babasaako emisango gy'enjaga and all that sort. Why do you reach that extent? Because oyagala kusanyusa, oyagala kulaga nti maama wo, abazadde n'osanga omuzadde ng'ataddeko omwana enkoligo mbu gwalina otuzimbira ennyumba. Gwalina ogizimba mwana wange, gwalina ogizimba. Abaffe kyo kikyo. Omuzadde n'akwata muwala we n'amulemesa obufumbo n'amutikka n'amuweereza mu omaani. N'amugamba tukolerere. Kakazi kattu ne kafuuka bba wa maama. Kale oba bbaawa ayinza okuba taata w'abaana bwe yafa. Ekyo tekiteekesaako baana b'onkoligo kubanga batuuka ku mbeera eyo. Ajja kutuuka ebweru yeekole kyonna ekisoboka. Mulya muweerere bw'abaana bammwe, ngamba mmwe bamaama mmwe bamaama abatijjukana n'abaana abawala. Mulya muweerere bwabwe naye temukimanyi kuba baba forced okukola bye batalina kukola nga baagala babasanyuse. Nyanti otaddewo embeera nti maama era nze nkolera maama. N'asooka akwata babbosi be n'abassa ku pressure ku lw'okuba maama. Bamaama mweddeko.
Ekyokubiri, mwaba tasobola kugumya ku baana ng'omwana afunye ayise mu mbeera afunye ekimutiisa ng'otiribiza mutiribize abaana. Ekyokusooka abamu mmwe abazadde mubakuzizza ekyejo right from the ground here ng'abaana tebagambwako. Omwana n'atuuka ku kyeyo ng'ayita mu buyisi ng'era bwe yali mu bufumbo ensobi ze nga tosobola kuzoogerako wabula osobola mugamba bugambi tambula oveeyo, era bw'atyo bw'aline ku kyeyo ku mulimu gw'akola ensobi ze tosobola kuzoogerako. Bw'asindamu katono bwe kati kyokola ng'oduma tambula oveeyo, era bannaayo omwana wange afa, omwana ngambye agenda kufa, niwe kaba kasongasonga. So ng'ate mubayita okomawo wano nga tewali kye mubategekeddewo. You are not living a good example to emulate. Nja kusaba bwe libateeka okusookera ddala liteekebwewo nga bwe tuba bacontrollinga trafficking nga tetunnanenya kampani gundi yagira bw'ati, waliwo embeera ejja esobola okutegeerekeka. Abazadde, they should be held accountable. Muvunaanwe kubanga nammwe kennyini mufuuse ensonga eremesezza abaana bano okubeera gye balina okuba, gye baasalawo okugenda. Okiwulira? Abaana bali mu kusagaasagana. Okiwulira? Omuzadde n'anobeewa taata w'abaana n'akwata n'omwana n'amunobesa n'amutika n'amuwedeza ku kyeyo n'amutuusa ku kyeyo n'amugobesa n'amuddusa mu nju. Okiwulira? Nga omuzadde olumugamba Katonda bwe kati agamba omwana dduka genda ku poliisi. Ezo poliisi ze musiba mugamba abaana okuddukako y'abaana gye basinza okufunira obuzibu. Ogamba omwana dduka bw'ofollowinga obulungi cases zino, kino kye tugamba parliament, kye tugamba ab'amakampani nti ffe bankuba kyeyo twemanyi eri ebweru gye mutusindika ssebo, ffe tubeerayo. Si mmwe mulekerawo okwefuula abategeera ennyo bino bye musoma obusomi ku internet oba bye mulaba bizunga ku social media. We understand things on ground. Okiwulira? Omwana bw'otunulira kese ezijja mbusimanyi omwana yatya nnyo bannaaye n'abuuka mbuye n'ava ku kizimbe n'agwa eri mbunge ye adduka tayagala mukwata. Instead of trying to teach a culture of our children okubeera nti babeera ne patience mu mbeera eyo ey'obuzibu, because what you have to know that some of our friends bafuna challenges enzibu n'atuuka mu mbeera ey'akatu, yes, nga ye alaba kyalina okukola kudduka. But if these girls and boys baweebwa defense ne baweebwa eddoboozi eryabwe me basobola okuyimirira ng'omwana baba mu buzibu ng'obwo asobola okuyimirira ne banne, nothing will happen. Abasoma amateeka ga Labour, don't you know that? But because you divide us and you let these people suffer alone, this is where they take advantage of them. Ate ne muvaayo ne mwefuula nti mwe mutuyamba olw'okuba mmwe bakulu n'olwekyo era mmwe muteekeddwa okukola ABCD. Mwe mulifa ne muva mu nsi eno mugenda kulekaani agenda okukola ebyo. Ekyo mukyejeemu. You should begin now to work with the youth. Abavubuka bo bennyini. Work along with them. Mukole nabo bategeere ki kye bateekeddwa okumanya. If you have an explanation that you must give, let the youth also know. This is how they are going to understand you. But because you trash them, mubakwata ne mbaseri, era abo tebabitegeera. Abavubuka bali omwo bagira mukanya kuvuma vumi na kujerega. But that's what they are. And it's from them you earn money. Mwabazeyi sente muzikoze mufa abavubuka. You assemble us and take us out for business, you know? Don't we make money and profits for you? Why don't you appreciate that? But because when you look at the trend now, abaana abavaayo mbono omwana yabuuse yabadde adduka yagize bw'ati naye ng'ebyo byonna yabikoze out of kutiitiira, teyafunye backup. Even when they come to you muba misleadinga ng'era abazadde bwe bakola. Dduka ebintu mulowooza buli kimu kyakukozesa maanyi. Ensonga za Labour ezimu si za maanyi, za mediation. Ensonga za Labour ezimu zeetaagamu motivation because abaana baba tebali waka. Migrants need a voice. They need to speak. They need to be motivated. They need to be reassured and counseled because jebabeera tewaba waka. They must face those challenges. But if you are going to teach them to become, always nervous, to fear whatever comes their way that they cannot tolerate, this is how you're going to cowardize them.
mwabefuula abasympathizinga nabo, you go on telling the whole parliament, you know, whatever, nti era abaana bagira bwe bati. So what? Migration is all over. Are you going to stop it? No. Bw'oba olowooza nti ogenda kuziyiza ebikolwa ng'ebyo by'ovumirira, ogenda mu maaso nti obimalewo completely, then obaako ekikyamu, obanga ataasoma. This will continue and it will not end. But how are you going to prevent it? You have to put the preventive measures. Right now, today, you cannot tell me that measles does not occur, but it has a vaccine. However, nga measles yakajja yatta abantu bangi, wabula ne bamusalira amagezi ne bamuwaki vaccine. At least now, 95% can do without measles because there is a vaccine. The remedy, ekintu ekisobola okuziyiza. Ntegereka ensi ezisinga ezine entalo wakati wa migration oba okulwanirira kuba nti zina abantu abo abafuna obuzibu obwo bwa migration, zitaddewo enkola systems esobola okuziyiza ekyo. Ne systems ezaffe bwe ziba nga tesobodde kukusaawo kintu ekyo, then tuba bakyamu ogenda okunenyaata abaana abali muki, obanga stocking eddagala eriwonya obulwadde naye nga okimanyi osobola okuzuula vaccine eziyiza obulwadde obwo, you waste more money because ogenda kutemako bantu mitwe. Gwe bw'ogamba nti abaana babasibidde mu kkomera lyegundi, babasimidde mu kkomera lyegundi, it will not end because even some of our people, they do wrong. Omwana bw'aba atwala enjaga, at the end of the day, yes, ajja claiminga nti bansibye, naye bwe yabadde atwala enjaga yafunako okubuulirirwa nti gundi kino kyokola kikyasobola okugira bwe kiti. Do you see an advertisement anywhere? Mbuuza gwe kale olwanirira nnyo eddembe, otuuse ne ku fulo ya parliament olwanirira eddembe, ne omusaala ogwo gw'ofuna olema okukwatako akakadde akamu n'ogamba kati nze ngenze ku national TV kugenda kulaba nti nteekawo akalango nga kabuulirira abaana oba nga kabalabula kukukusibwa, kebe ministry tekikolanga. Wabula tudda ku kimu, era omwana mugenda batangira mukomewa, temujja batangira, tebajja kukoma because they have nothing to do unless we are ready to create jobs, enough jobs here on ground. N'emirimu bwe giba tegiriiwo mujja bavunaana mukowe muze emirambo egisingakaawo n'obungi nga bwe mwogera bwe mufuna obululu, which we don't support. Therefore tuvemu rhetoric. That rhetorics gwe mulimu oyo ffe tetukkiriziganya naye nga bankuba kyeyo. We have to get to the drawing board. All the stakeholders bateekeddwa okumanya kiki kye twagala. Mulekerawo okwefuula abatulumirirwa ennyo naye ng'ate mmwe mutusaddaaka. Kuba abaana bafuna obuzibu naye ate ne mubabeeza mu mbeera ya kusagaasagana busagaasaganya ku lw'okuba you want to show you sympathize. You mislead in the end. We call you the misleaders. Because I remember we have so many groups, you know, where we give motivation to migrants. And this is what it is all over. But migrants bekolamu emirimu egy'enjawulo ne bafuukula nti beekulaakulanya because that's what they wish to do. You do not wish it for them. Ffe twagala okuba ekyeyo. Okiwulira? But the very members of parliament abavaayo ne beefuula nti ate mutulumirirwa, mmwe kennyini bwe tubassa mu groups ezo muveeyo mubuulirire abaana kye mulina okubabuulira, you press left, muvaamu. We can afford data. Ne tubeera nga tumaintaininga bannaffe over 100 something groups okumaintaininga abaana abo migrants. Naye mmwe abeegeziwaza abeefuula abategeera ennyo abaasoma ennya temutujaamu. Musalawo mu walking away. You don't want to live with us. Ate mwefuula nti you understand us more. You can't speak our language. Then we cannot allow you also to speak for ourselves. I mean for us. You can't speak for us. Because when I bring you okubeera mu bankuba kyeyo abalina obuzibu obayambe n'onyiga left n'ogamba nti gwe tojja kutuwangaalira mu so special, you are honorable. You can't be there. You are too special. Then we can't also allow you okuyimirira ku floor ya parliament okutandika okugamba abantu ng'era bw'otulumirirwa ennyo bw'oba tozanya kimaafiya mba sikutegeera kubanga by'oboyogera bya tebikwatagana. You should find a firm ground and draw a clear line. We get to know where do you lie. Let me hope everyone knows where this message goes.
And I would like to warn to send this message publicly that let everyone get alert that these guys are organized. You know, me I call it organized crime. They are organized okutukozesa nga befuula ate abatuyamba. Ate mwana watu kyebakola bavaayo ne bavuma abavaayo ne boogera amazima nga bwe tuli. Ne batugamba nti we are just there to cheat our friends. That's what they do. Nekyo tetuli ready kukikola ki kukikkiriza okujjako nga mutukakasizza nti muli ready okukkakana ne mutegeera olwaliro be mwefuula abawolereza be bakukusibwa be mwefuula be muwolereza ababonaabona nga mwogera mugenda mutundirako erinnya lyammwe okulaga nti mmwe mutulumirirwa nnyo naye nga tewali kye mukozeewo bw'oba kale okola nnyo njagala nkubuuze nze nga tonnagenda namu ebyo byonna byonna kuba sisuubira ne baba bamemba parliament bameka abaana abirimu abameka oba abali mu makomera eyo gye wayogedde abaana abo parliament esobola okubula sente ezibajjayo. Shame upon you. Abaana abo babaddeyo nga bakola. You people, you should get ashamed. Babaddeyo nga bakola baweereza sente zaabwe wano ne ziyingira wano ne muziggyako omusolo. Can't you get ashamed? Wano baasomye budget ez'abankuba kyeyo ziriwa ze mwabaddiza. You people, get ashamed. You should be ashamed. Remittances mmeka ezikomawo wano naye mugenda mwefuula nti mutusabira obuyambi bankuba kyeyo ffe tusaana okugenda nga mutusabiriza busabiriza mulina kutuddiza buddiza mulina tuddiza buddiza. Shame upon you people. Ng'ogenda oyimirira ku floor ya parliament nga naawe ogenda onanaagira ogwo kunanaagira kwennyini kale oba okola nnyo oyina amaanyi. Go and lobby. Go tell the Bank of Uganda bakwate sente zaabo bonna abaakukusibwa kale bo beesootinge babaddize remittance waabwe ali haramu bamugye mu za Uganda ennyonjo nanti bo byonziira abali mu kubonaabonera Oman abali mu kubonaabonera Dubai Jordan ne Saudi Arabia ze bakola nga tebaayita mu kyano ntuufu kale byonziira muzigyeemu muzikwate muzibawe nga donation bazikozese beenunula okuva mu makomera gye bali bafune balooya babajja mu makomera gye bali mu nsi ez'enjawulo bwe kibanga ekyo kigaanye. Because even when the embassies go into those issues, sometimes they cannot handle it. It is too much. Kubanga ensobi ezimu ozisanga ngo abaana bazeekoledde entuufu. Okiwulira? Nga yeetaaga bwetaazi kugenda na kumusabira busabizi ndowooza amnesty. You know? Omwana yavudde Uganda nga yeetisse enjaga nga mulaba nga n'abali ku kisaawe be bamuyambako okugiyisaawo n'agenda n'atuukayo ne bamala omusaba ne mudda wano okutumanyira obumanyizi era abaana olwo ne mulaga nti mufaayo. What have you done to prevent that? This is what I'm saying. You should lay down on ground buli omu azuukuke bwe muba mumanyi kino mukifunamu nga kiri important that you can carry on the floor of parliament. Actually you don't qualify. Byandibadde essaza nga muli wadde bankuba kyeyo baani abakiikirira mutuleke tweyogerere. If you want to give us a position there, we can come and represent ourselves in parliament. But stop speaking for us what you don't understand. Besides, okubeera nkuba kyeyo tekuyina buyigirize. Ekyo bw'oba okimanyi nga nammwe kennyini abatwala keebe kampane ng'etwala abantu ebweru terina kakwakulizo wano bamanyi n'obbayita nti oba akazungu omanyimu katonotono gyamu tukuyigirize ne babatwala. Abaana baffe bangi bali ebweru eyo tebali kugamba tebaabugumizibwako wadde n'akamuzeze ensobi ennyingi z'owulira. Osanga omwana mu nnyumba nga bamugamba okugenda asayininga okulinyoyinga visa ye n'adduka ku poliisi n'aguguba n'agamba nze kino sikirabanga nako n'amaliriza nga ataddewo embeera esasamaza. Ate on top of that nabanga ataddeko gia y'abazadde bangambye ensayininge eno nsigo bagenda kujjamu nsigo naye nga bamugamba kola kintu kiki kati ne weebuuza eyamutwala yali alaba wa. Let's get the drawing board. Ab'amakampani mu ajuinga nnyo era abaana bawaayiriza babakuba ku social media ABCD ne ensobi ze bakola abaffe muzinako garanti. Bembanga simu mbalagira bakole ebyo. Then why do you always go in defensive when people complain? Nti omwana nkuba kye yalina obuzibu gundi. Why do you always go in defensive? Temwagala abagambako, yes we understand. It is your business.
And we don't want us to sabotage you. But what have you done? What have you done before you take a Ugandan child overseas? What have you done? Okasukayo bukasusi kulokubagwa omufunyemu zomufunyemu. Wolokubagwa omuwarabu akusasudde nga gwo parking kyo parking ze kyonna ngo kigetaageta ngo omuweereza bwe kituuka ne kifuna obuzibu omalanga weekwasa. Why do you panic? Because sometimes I see you here mu social media nga ba bloggers babakubye, you begin panicking. You panic, you know, you can't even stand to give a reasoning. And this is how a few directors of companies, when we call them from the voice, they panic and they want to show the arrogance. They can't explain. They even don't cite the international labor standard that gives these people a chance to go to have collective bargaining or to go into mediation and given a hearing. They don't know that. Boche baliko bafa ku sente zaabwe na kwefuula abategere nnyo statistics nga bwe twakatwala abaana bwe bati era Uganda eyingiza sente bwe ziti era kakati tukola nnyo. That can't work. Certain issues zibaawo nga zidina nacho. But the way you package your mutere is how it sells. Abaana afuna nacho death n'afiira ebweru naye olw'okuba opanikinga nnyo. Abazadde ne bajja okubuuza obannyonnyole nti bannaye tubuulire omwana waffe mulwadde ali ku kitanda mutuwe information, but you become too proud that you can't release that information. Omwana w'abandi bw'afiirayo ogenda bagamba ki? Bwe banaakuwaayiriza nti baamugyemu ensigo ogenda kukiddawa because mwagala okuzimbazimba ng'ate muzibira information. Besides, why do you go into contract negotiations and you don't bring out that abaffe muli bannafu okuba nti is it sente zezibamalamu when you are negotiating a contract? You know, niye ne weerabira omwana w'eggwanga, ne weerabira omutima gw'eggwanga n'ogwerabira ng'onoosalawo negotiating kiyamba gwe essaawa eyo, the next day ng'omwana agenda kusigala akola ki? My advice cuts across. Kobenga oli kiki kubanga mwe beegenti abali private abakukusa abaana mwe mwatutama mwe mutusingidde ddala tuleetera obuzibu. And actually after doing that you even choose companies nti company yakola ki? Ogamba omwana agambe company bagenda okutuuka ku company nga ne company emwegaana. Mutufudde kapiira. So nja kubasaba ffenna buli omu yeekyekkinge nga parliament ennavaayo kugendera kwoyo gwempita wolokoso nezibayita so-called facts. Tetujja kugendera bugendezi ku kasusu. Let them dig deep in and look for the right people. That's the voice. They will get the fact to base on. We know what we want. I want to ask, wano ku ground mutaddewo bimeka ebiyamba abaana baffe okubeerawo wano? Bemba temwasobola bisaawo, then mutulekeemu gundi. For Migrant Workers Voice, I wish you the best. Thank you so much.